Nam Bụt Thà Sa Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Nam Ma Sam Bụt Thà Sa Bụt năng sai năng gacchami. Bụt Thăng Sa Năng Gacchami Dhammang sai năng gacchami. Dhammang Sa Năng Gacchami Sanghang sai năng gacchami. Sanghang Saranang Gacchami Tutiyampi Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Buddhang Buddhang Saranang Gacchami. Gacchami Tatiyampi Tatiyampi Dhammang saranang Saranang Gacchami. gacchami. Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sanghang Saranang Gacchami Panatipata Panatipata Veramani Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang Samadhiyami. Adingadana Adinna Mani Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang Samadhiyami Kamitu Kamesu Micchācara Micchācara Veramani Veramani Apadang samadhiyami. Sikkhapadang Samadhiyami Suramiraye Suramera Manyapama Majapatma Dattana Dathana Veramani Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang Samadhiyami Imani pancha silani samadhiyami. Amabante Silene sugating yanti. Silene bhoga sampada. Silene nibbuting yanti. Nasma silang visudhaiti. Sadhu Sadhu Sadhu. Now everyone, at this moment, according to the tradition, I'm going to invite all the beings to come and participate in this noble Dhamma teaching. And after that, I will present today's topic. And after that, I will start today's Dhamma teaching. Dạ, và bây giờ sư sẽ thỉnh chư thiên và tất cả chúng sanh nghe pháp, và sau đó sư sẽ giới thiệu cái đề tài của giáo pháp và mình sẽ bắt đầu bài pháp thoại. Bây giờ chúng ta sẽ chánh niệm lắng nghe sư thỉnh chư thiên. Please concentrate. Dhammang
nhắc cái ba ni đô ngạt ra gạt chăng tu đi men na đạt đăng mang Muni Rajate Dù năng nô Giác mô ca năng Đăng mát tạp nê ngà lô Ayang bhadang ta Dhamma-tava-nengalo ayang bhadanta Sad Dhamma-tava-nengalo ayang bhadanta Namo Tatte Bhagavano Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tasse Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tasse Bhagavano Arahato Samma Sambuddhassa Anani Binani Pama It Manyepana Nyesang Amme Mano Nye Đăng Mi Do E Tăng Mangale Một Tê Măng Tín Sadhu, sadhu, sadhu. Dear Dhamma friends, as I mentioned earlier, now I am going to share the Dhamma with everyone. In this world, there are so many sharings. People can share various kinds of things. When you have sweet food, sweet kinds of dishes, you can share them with the others. I know in Vietnamese culture, you have so many dishes. Papaya salad, pho, and then various kinds of pho's. And then after that, what else? Egg rolls, veggie rolls. Like that, you make dishes. You can share those dishes with the other people if it is a very good one and make the other people happy. You can share clothes with the others, and then you can make the other people happy. So you have various kinds of beautiful clothings that you can share, right? I know you have a beautiful cloth called ao dai, right? Yeah. Right. So it's the Vietnamese traditional dress. So like that, so you can share clothing. And then you can share residences, houses with the others. You can share medication with the others. All those things are good to share, but among all those sharings, Buddha says, sharing the Dhamma is the best. Why? Sharing the Dhamma is the best. Because
Dhamma changes someone's this life. Dhamma changes someone's many lives. I mean, so the future lives of that person will be changed because of that person's Dhamma listening, right? Sometimes for certain people, they don't need a lot of Dhamma to change. One sentence is enough, right? It doesn't take, you know Bhante Narad, right? Who went to Vietnam in 1960s with Sri Lankan relics. Have you heard of Bhante Narad? Yes. Right. Yes. Some people got Dhamma names from Bhante Narad too, as I heard. I met several people. So you, I, Bhante Narad was from a Catholic family. His parents were Catholic, relatives were Catholic. And one day, when he was 12 years old, he was passing a temple. And at the temple, there was a Dhamma sermon, Dhamma teaching. And he heard one explanation of a stanza. So that stanza is, so hatred cannot be appeased by hatred. Hatred only can be appeased by love. This is the eternal law. Right? Then he thought this is what he was searching for. Then he went home, asked to become Bhante. The parents didn't like it, so he struggled and finally became Bhante. And then he started teaching in various countries. He is one of the earliest Bhantes who came to Canada, who came to United States, who went to it. He is the first Sri Lankan Bhante to go to Vietnam, and then like that. So all these things happen because of one stanza, because he listened to one stanza as a schoolboy, right? Therefore, among all sharings, sharing the Dhamma is the best. Dạ, và hôm nay sư sẽ chia sẻ giáo pháp của Đức Phật với chúng ta. Và sư nói rằng Đức Phật đã dạy là trong thế gian này, tất cả những sự chia sẻ khác cũng như là thực phẩm, thức ăn, nhất là người Việt Nam mình thì mình có rất là nhiều món, cũng như là chả giò, những cái gỏi cuốn vân vân, những cái đồ ăn rất là ngon mà mình chia sẻ cho mọi người, cũng như là mình chia sẻ quần áo đẹp như là áo dài của người Việt mình rất là đẹp, và mình chia sẻ làm cho người khác có niềm vui bởi vì sự chia sẻ của chúng ta về vật thực, áo, quần, cũng như là nhà cửa, chỗ ở vân vân. Nhưng mà trong tất cả những cái sự chia sẻ này với người khác thì Đức Phật dạy rằng cái sự chia sẻ của giáo pháp là cao thượng nhất, bởi vì những cái lời dạy của Đức Phật cũng như là giáo pháp thì nó thay đổi chẳng những trong kiếp này mà trong nhiều kiếp về sau của chúng ta. Khi chúng ta nghe được chỉ cần vài câu giáo pháp hoặc vài chữ là có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Nó điển hình qua cái câu chuyện của vị tỳ kheo. Sau này Ngài thành tỳ kheo tên là Nalanda, và Ngài cũng đã đi qua Việt Nam. Ngài thật sự là người đầu tiên từ Tích Lan đi qua Hoằng Pháp ở bên Việt Nam mình. Thì Ngài tên là Nalanda, mà câu chuyện của Ngài là cậu bé xuất thân từ một gia đình đạo Công giáo Catholic. Và một ngày khi cậu đi học thì trên đường đi ngang qua cái chùa thì có nghe giảng pháp. Cậu chỉ nghe có một câu của lời Đức Phật dạy, đó là không thể lấy hận thù dập tắt được cái lòng sân hận. Và bởi vì chỉ một câu đó thôi mà sau này ảnh hưởng, và cậu xuất gia là một vị tỳ kheo trong tăng đoàn của Đức Phật. Và thì như quý vị đã biết, Ngài đã trở thành một vị tăng và đã đi hoằng pháp tới Việt Nam của chúng ta. Cho nên là sư dạy là trong tất cả những sự chia sẻ trên thế gian này, Đức Phật dạy rằng chia sẻ giáo pháp là điều cao thượng nhất. Right.
So now I'm going to share that precious Dhamma with everyone. Everyone, please calm down with a very alert mind, with a very attentive mind. Please listen. Sometimes we don't know when it will be the time that you will hear the sentence, Dhamma sentence, that can change your life. Dạ, và bây giờ sư sẽ bắt đầu chia sẻ giáo pháp trân quý cao thượng nhất đến với chúng ta, và với cái tâm hoàn toàn tập trung, chúng ta cố gắng lắng nghe giáo pháp, vì chúng ta không biết trong cuộc đời mình là có thể là mình sẽ bắt gặp những cái câu giáo pháp nào mà nó sẽ hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời của mình. Right. Today's Dhamma teaching, so it is about, it is the 20th fact of 20th blessing in Mahamangala Sutta. Can you share? So you can see on the screen very soon. So Majjapanacha Sanyamo Etang Mangala Mutta. Abstaining from taking intoxicants, drugs, is a blessing. So nowadays we can see all over the world how much this drug problem is spreading. It has become big headache for so many countries. United States is a developed country, but still, even in United States, this is one of the biggest problems, right? Taking drugs. So 2,600 years ago, the Buddha told us, abstaining from taking drugs, taking intoxicants, it is a blessing. Let's see why it is a blessing. Dạ, và bài pháp thoại đề tài của ngày hôm nay đó là câu kệ thứ 20 trong Hạnh Phúc Kinh. Đó là cố gắng tránh xa dùng những chất sai hoặc chất có thể gây nghiện. Nói tóm lại là tiếng Anh là sư dịch là drug, có nghĩa là những chất sai, những chất gây nghiện. Mà đây là cái vấn đề nan giải mà nó đang rất là thịnh hành ở trên thế giới. Bây giờ chúng ta đã thấy nhất là ở nước Mỹ thì cái việc mà rất là nhiều người đang bị đó là dùng những chất sai, những chất gây nghiện. Và 2.600 năm về trước, Đức Phật đã dạy chúng ta là phải cố gắng, cố ý tránh xa dùng những chất sai này. Và bây giờ mình sẽ tìm hiểu tại sao Đức Phật đã dạy như vậy. So, next slide. All right. So, one famous scholar talks about drugs. He says, drugs are a waste of time. So, they destroy your memory and your self-respect and everything that goes along with your self-esteem, right? So drugs are a waste of time. They destroy your memory and your self-respect and everything that goes along with your self-esteem. So this was told by the philosopher Kurt Cobain. He's a famous philosopher, right? Dạ, và có một vị học giả rất là nổi tiếng, đó là ông Kurt Cobain đã có một câu nói, đó là những cái chất gây nghiện này nè, nó là phí thời gian của chúng ta và nó làm mất đi trí nhớ của chúng ta và nó làm chúng ta không có còn tự trọng, và tất cả những gì với cái lòng tự tin, tự trọng nó đều mất theo những cái thuốc sai nghiện mà chúng ta dùng. Đó là cái câu nói mà vị học giả này đã nói lên về những cái thuốc chất sai gây nghiện. Right.
Next slide. So then we have another question. Then what are actually the drugs means, right? In English we use the word this word drugs for good things too. Let's see what are the three kinds of drugs according to the CDC. So next slide. There are three kinds of drugs. Number one, illegal drugs. Number two, legal drugs. And number three, medication drugs. So, uh, uh, do you take medication drugs? Metformin, Lipside, like that? Do you take such kind of drugs? Blood, so blood thinners, like that? Do you take such kind of drugs, right? Dạ, Taking such kind of drugs, that's not bad. Those are good drugs. You take them to balance your body, right? For your good health. But the other two drugs, they are not there for your good health. What is the first one? Illegal drugs. So, illegal drugs. So, legal drugs. What are the legal drugs? So, when you go to a bar, you can find so many legal drugs, right? Arak is a legal drug, and wine is a legal drug, and there are so many. So then there are so many famous versions like uh, so whiskey, brandy, and then after that there are so many famous names. I don't know much. So since I'm a Banti, but you know all the names. So they are legal, but still they are drugs. They are intoxicants. So then when you take it, first you harm yourself, then you harm the other people, right? So you harm both the parties. Therefore, they are not good. So legal drugs, they are not um, good to take, good to consume. Right. dạ và vậy là những cái loại thuốc tiếng Anh để là drug đó là mình có mấy loại mà định nghĩa như thế nào? Thì thuốc được liệt kê vào có 3 loại. Loại thứ nhất là những loại thuốc bất hợp pháp, cũng như những scam ma túy mà nó không được hợp lệ. Và thứ hai đó là những cái dạng thuốc mà hợp pháp, như là chúng ta đến một quán bar, quầy rượu thì nó có đủ thứ loại rượu như là whisky, brandy, mà rất là nhiều loại mà sư không có biết, bởi vì sư là vị sư cho nên không có biết, nhưng mà vẫn biết được có nhiều loại rượu lắm. Và những cái này là nó được phép bán. Mặc dầu vậy nhưng mà khi mình dùng nó thì nó sẽ hại, trước là hại mình, sau thì mình sẽ hại tới người khác xung quanh mình. Và cái loại thuốc được liệt kê là thuốc thứ ba đó là mọi người có thể là dùng đó là thuốc mà có tính chất làm cho cái con người chúng ta nó được thăng bằng. Giống như mình bệnh thì mình phải dùng thuốc, thì những loại thuốc này là cũng hợp pháp, được chế tạo ra để giúp cho mình bớt bệnh, cũng như những cái loại thuốc như metformin, glipizide trị tiểu đường, hay là sư nói những cái thuốc như thuốc loãng máu mà chúng ta có thể dùng. Thì những cái thuốc này dùng được, nó không có xấu, là bởi vì nó giúp cho chúng ta có một cái thân thể được bệnh cân bằng. Do bệnh tật mình phải dùng thì cái đó không sao, là cái loại thứ ba. Còn hai loại kia là mình không nên dùng. Right. Third one is illegal drugs. Illegal drugs, you know, that means we have we have certain kind of drugs which has extra limits of which exceeds the limit of the alcohol, I mean intoxication levels. So those are the ones which are called as illegal drugs. So there are so many.
such kind of drugs here. So heroin, cocaine, they were the ones in the past. Now they have ice and up to fentanyl, right? And so there are so many kinds of drugs. And so many kids are dying nowadays because of fentanyl, right? Do you know that? If you have grandchildren, you have to be careful if they are going to high schools. So now in many high schools, they have this fentanyl. And some people are allergic to this drug, and they can instantly die because of if they consume this drug sometimes. So it happened recently in Charleston High School, Santa Clara. One famous baseball player who was under 17, who was selected to American baseball team, under 17 baseball team. He was forced by his friends to take this one, and he died instantly. Right? Not only that, so there are so many kids who passed away because of this one. So you have to be careful when it comes to your grandchildren and children. Dạ, và sư đang giảng chúng ta cái loại thuốc thứ nhất, đó là những cái thuốc mà không được hợp pháp, không được bán hợp pháp. Lý do nó không hợp pháp là bởi vì nó vượt quá cái mức được cho phép của cái chất sai, như là ma túy, xì ke. Hồi xưa thì những cái loại này, bây giờ nó có rất là nhiều loại vân vân, mà con nít ngay cả trong high school, trung học nó cũng dùng. Và có những cái chất mà những đứa bé đó nó dùng thì nó có thể chết liền tại chỗ luôn. Và có một cậu bé là học high school, được sắp vào cái đội baseball, nhưng mà cậu dùng cái thuốc đó rồi cuối cùng cậu cũng đưa đến cái chết. Thì cho nên chúng ta có những con cháu trong gia đình, và nhất là cái tuổi độ trung học high school là phải cẩn thận, là bởi vì hiện giờ trên thị trường thì sư nói là nó cũng có rất là nhiều loại mà những em ấy có thể dùng và có thể đưa đến cái chết. Right. Next slide. Then why people take these kinds of drugs? So legal and illegal drugs, why do they consume it? That's the next problem. There are various reasons that people were using drugs. Let's see what are those reasons. Number one, to fit in with friends. Sometimes the friends, if they are bad friends, they influence you. Not only they take drugs, they ask you to take drugs. Right? They say, "Oh, why are you why are you living like a saint? You have to enjoy the life. If you want to enjoy the life, then you have to take drugs and have some fun." Saying so, they try to influence their friend. So to fit in with the friend, then they say, if you don't take drugs, then you are not our friend. So if you want to be with us, you should do what we do, right? You should take part in the things that we do. Then to fit in with the friends, certain people take drugs. Some people take it out of curiosity. They are curious. They have seen the other people taking drugs. Oh, they also want to experiment. First, they start to try it to experiment. But later on, what happens is, so experiment changes into addiction, little by little, and they get addicted very soon. Because of boredom, too, certain people take drugs. They say it's boring, they don't have much things to do, so they take drugs. They have a lot of options. They say this because to cover up so their laziness. So so because of that boredom, their laziness, so they take drugs too, certain people. And certain people want to escape from mental and physical pain, so they take drugs too. So we have to understand, until
you are intoxicated, you might forget about the problem. But when you wake up, you have to understand at that time you might have missed so many opportunities to solve the problem. And at the same time, sometimes you might have messed up the problem, right? Because of your intoxication. So, to escape from pain, drugs uh, is not a solution. You have to understand that. Because of these kinds of reasons, people take drugs. Dạ, và câu hỏi được đặt ra đó là tại sao người ta lại dùng những chất cấm này hoặc là những cái chất sai nghiện này, thì có 4 lý do. Đó là con người ta muốn hội nhập, hòa đồng với những người bạn, và bị xúi dục. Thí dụ như mình chơi với một nhóm bạn mà họ cứ nói là sao mình giống một người thánh quá, không có dùng cái gì sai hết. Rồi mình bị bạn bè mình ép. Nếu mà mình không dùng thì mình không phải là bạn của họ, cho nên là mình bị cái áp lực đó và mình muốn hội nhập hòa đồng với họ, cho nên là mình dùng theo. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vì cái tính tò mò của mình muốn thử, nhưng mà không biết rằng là thử lần đầu thì không có gì, lần thứ hai thứ ba là bắt đầu nghiện từ từ. Và điều thứ ba mà con người ta hay dùng chất sai đó là mình cảm thấy chán. Chán là tôi không có gì để làm, không có gì mới mẻ, cho nên muốn thử cái mới. Và điều thứ tư đó là có những người, người ta bị khổ thân khổ tâm vì lý do gì đó, cho nên họ muốn tìm cách để lãng quên hoặc là chạy trốn, cho nên người ta uống rượu để quên. Thức dậy là không còn nhớ, không muốn nghĩ tới chuyện đau khổ đó nữa. Nhưng mà họ quên rằng là họ đã mất đi cái thời gian quý báu để họ giải quyết cái câu chuyện đó, mà họ dùng nó để đi dùng những chất sai, cho nên họ mất đi cái thời gian giá trị đó. Và đôi khi sau khi dùng chất sai, họ lại càng làm cho họ lại càng làm sai hơn, cho nên là làm cho cái vấn đề đó tệ hơn nữa. Cho nên đó là 4 lý do. Thứ nhất là muốn hòa đồng với những người bạn của mình, bị ép buộc vân vân, muốn hòa đồng hội nhập với họ. Thứ hai vì tính tò mò. Thứ ba là chán. Và thứ tư là muốn tìm cách lãng quên, chạy trốn những cái đau khổ, khổ thân, khổ tâm của mình, mà mình tìm đến những chất sai này. Next slide. So, if you take drugs because of any of those reasons, then what will happen in your life? So, according to Buddha, I'm going to explain. So, the first one is, so you start to lose wealth in this very world. Right? You start to lose wealth in this very world. Once I taught you about the story of one young man who owned 80 million, 80 million gold coins from his parents, and then 80 million gold coins from his wife's parents. But finally, he lost everything because of his addiction. First he got addicted to drugs, and then he got addicted to gambling, right? Then he lost everything. Can you remember that story? Yeah, very nice. So this is not the time to explain the whole story. Like that, they lose wealth, right? They lose wealth completely. So that's why Buddha says, Sandittika Danahani, right? Those people who get addicted to drugs, they lose wealth in this very world. How it happens? There are various ways. Taking drugs decreases the wealth that someone owns, and it increases the poverty inside that family. And then they lose the opportunities to gain wealth. When you are intoxicated, you are not working, right? Then you lose, such kind of people, they lose opportunities to gain wealth. And declines in business. If you are addicted to drugs, then you decline in your business. And when you don't have enough money, you have to borrow money. So you end in debt. And then
it becomes hard to keep up with the work pressure and may lose your job to drugs. So there are so many people. And then uh, there are so many people like that on this very San Jose, uh, I think West San Jose, right? On the streets. East San Jose, yes. Yeah, East San Jose. And then, so spend most of the earning to buy drugs, right? Whatever they earn, they try to buy drugs with that money. And finally, at times, um, I can't see it well here. At times, feel the need to steal for drug money. All right. Sometimes they want to steal money for drugs. So these things happen if someone is addicted to drugs. This is the first consequence that person will face in life. So because of taking drugs. Right. Dạ, và những cái hậu quả của cái việc mà khi người ta dùng những chất sai đó là, thứ nhất đó là chúng ta có thể mất đi cái sự giàu có của mình trong thế gian này. Cũng như qua câu chuyện của một cái ông trưởng giả, một cậu này rất là trẻ mà sư đã từng kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện đó là cậu thừa hưởng được 80 triệu đồng vàng từ bên gia đình của cha mẹ cậu và 80 triệu đồng vàng từ bên gia đình cha mẹ của vợ cậu. Thì cậu thừa hưởng một gia tài kinh khủng như vậy mà bởi vì con nhớ cái câu chuyện đó thì cậu ta bị bạn xúi giục hay sao ấy, rồi cậu ta mới từ từ mới đầu là nghiện thuốc, sau đó là nghiện bài bạc. Rồi thuốc với bài bạc này dẫn cậu ta đến con đường là cuối cùng là mất hết những cái gia sản của cậu thừa hưởng. Và những cái điều mà nó gây ra cái sự mất sự giàu có đó là khi mà nghiện á thì chúng ta sẽ mất đi những cái cơ hội để mà mình có thể làm giàu. Và mình đi tới cái con đường là mình dễ nghèo hơn là giàu là bởi vì mình dùng cái thời gian đó để mình dùng những cái chất sai đó cho mình mất đi cái cơ hội để làm giàu của mình. Và cái sự làm ăn của mình nó sa sút và từ đó mình mắc nợ. Và cuối cùng thì ngay cả công việc làm của mình á, mình cũng không chịu được cái áp lực và có thể mình mất luôn cái việc làm của chúng ta. Và cuối cùng là mình bỏ hết thời gian của mình để mình dùng nó đầu tư để mình mua những cái chất sai nghiện mình dùng. Và cuối cùng thì là đôi khi có những lúc thì chúng ta lại cảm thấy như là cần phải đi ăn cắp để có tiền để mua thuốc nghiện. Và đây là những cái hậu quả có thể xảy ra khi mà một người dùng chất nghiện, mà sư nói là ở San Jose mình, nhất là miền đông San Jose, thì quý vị cũng thấy rất là nhiều vị là bị bị cái sự nghiện này mà nó làm cho người ta rất là khổ ạ. That's number one. Number two, if you take drugs, that will mostly increase the corals inside your house and outside too. When you take drugs, right, then you are not in your senses, right? Then whenever someone says something, since you are not in good good in your senses, you get it in a wrong way. And sometimes such kind of people go to fight with the other people, right? So and sometimes they fight with the wife. Then after that, sometimes they fight with the other family members, sons and daughters, parents, such kind of people. So kalaha pavaddati. Taking drugs will increase the quarrels in houses, right? Then such kind of person cannot live peacefully. When you have a traumatized family, can such kind of person live peacefully? No, right? Therefore, taking drugs will definitely will affect in this way
and will completely destroy your so healthy social lifestyle. And let's see, it taking drugs increase the corals. How? It completely so it will because of that your social life will get badly affected, and then at the same time greatly impaired judgment and decision making ability results in, right? So you can't take good decisions, right? You, since your brain is damaged, you can't think deeper, right? You can't think deeper. Because of your intoxication, you can't think deeper. So such kind of people, they take short-term decisions, right? Uh, Sometimes such kind of people can do, when they are intoxicated, they can uh, do certain crimes that are unbelievable. Once there was a Sri Lankan king, when he was intoxicated, he felt jealous. So his wife, the queen, she was lulling the baby. He felt jealous at the baby, and then his own son. And then what he did, he asked the executor, to kill the baby. The baby was killed at night. In the morning, when he came to senses, he asked, "Where is my son?" Right? Then the queen said, "Can't you remember being intoxicated yesterday? You killed your own son." Then he fainted right away. Right? So these kinds of things happen when you are intoxicated, and you get alienated from peer, and uh, then withdrawal from family activities and family members. So I know at one family, the father was a drunkard, and the children tried and tried, but whenever he drank, he threw huge tantrums at home, at the house. So once there was the wedding day of his daughter, the the family members, they forcibly admitted him to the hospital so that he cannot come to the wedding. So they knew if he comes, then he'll get drunk and he will throw a lot of tantrums. So that they have to be very shameful. So they forcibly admitted the father to the hospital. Right? So that happened. And set bad example for your younger siblings, uh, sons and daughters, and all the other relatives. And then at the same time, final thing is, after a while, no family member or friend is close enough because of your so addiction. All the family members and friends, they'll gradually go out, so out of your life, and you have to live with loneliness when you reach the last part of your life. Dạ, và khi mà một người dùng các chất sai thì nó tăng cái sự cãi vã trong gia đình, và cuộc sống của chúng ta với những người chung quanh nó bị ảnh hưởng rất là xấu. Và cái điều là nó làm cho khi mà mình sai đó, thì cái sự phán xét suy nghĩ của mình nó không có còn cái độ sâu của nó, mà cái người này là họ có những cái quyết định là chỉ giải quyết tạm thời, chứ họ không có còn nghĩ sâu nghĩ xa và có những quyết định đúng đắn nữa khi mà dùng các chất sai. Và cuối cùng thì là không có hòa nhập vào cho những người xung quanh nữa, là bởi vì cái cách họ hành xử rất là tệ. Cũng như sư nói là có một gia đình này mà sư biết đó, là có ông cha này, ổng uống rượu, và ổng mỗi lần uống rượu vô là quậy cả nhà không chịu nổi luôn.
mà rất là mất mặt, cho nên là khi mà tới cái đám cưới của người con gái đó thì gia đình là phải đưa ông vào nhà thương luôn, là bởi vì nếu mà không đưa ông vào đó thì ông sẽ tới đám cưới mà ông nhậu là ông quậy là mọi người rất là mất mặt, cho nên là họ phải làm như vậy đối với ông. Và có một câu chuyện khác nữa đó là có ở thời Tích Lan có một vị vua mà khi ông nhậu cái bữa đó là ông xỉn, và vị vua này ngay cả đối với người con trai, cái đứa bé con trai ruột của ông á, là ông cũng có cái lòng ganh tị khi mà vợ của ông là hoàng hậu á, thương yêu, lo lắng cho đứa bé. Ông rất là ganh tị cho nên là ông giết luôn cái đứa bé vào đêm đó khi mà ông quá sai, không có tự chủ được cái hành động và sự suy nghĩ của ông. Thì sáng hôm sau khi mà ông tỉnh dậy, ông hỏi con trai của mình đâu, thì hoàng hậu mới hỏi là bệ hạ không nhớ là hôm qua bệ hạ giận quá rồi giết luôn con mình sao? Thì ông vua xỉu luôn. Nhưng mà quý vị thấy đó, khi mà một người sai thì cái sự phán xét và quyết định của họ không có còn được đúng đắn nữa, và những cái hậu quả tiếp theo đó là mình không có thể nào mà sống trong gia đình, làm sao có thể có một cái gia đình hạnh phúc an vui khi mà mình không có cái suy nghĩ chín chắn đúng đắn, và hành xử không có đúng. Cho nên là đương nhiên một cái gia đình không đó được niềm an vui khi mà có những người dùng các chất sai này trong gia đình của chúng ta, và mình làm ảnh hưởng từ người vợ cho đến những cha mẹ của mình cũng như con cái của mình trong gia đình. Và cuối cùng nữa là đi đến cái việc mà gia đình, là quý vị thấy là có gia đình đó là phải đưa cái người cha vào cái nhà thương để mà không bị mất mặt. Rồi sau đó nữa là những cái hậu quả khác là khi mình nhậu mình sai, mình dùng những chất sai thì mình sống không có làm một cái gương sáng cho những người xung quanh hoặc những đứa em trong gia đình của mình. Và sau một thời gian thì không còn một một gia đình, một người thân nào trong gia đình của mình có thể là ở gần mình được nữa, là bởi vì những hành động của mình như vậy. Right. Then next one, the body becomes a house for sicknesses. Roganang ayatanam. That is the third consequence, according to Buddha, that you will have to face because of your addiction to take drugs. Number one, how it will affect your body. Number one, you age faster, and with time, you start to look 10, 15 years older than your age. Right? Have you seen the drug addicts? Right? So, drug addicts, they look older than their age. Right? If they are 50, they look like 70. Right? Like that. So, so their age, they so they look older than their age. Then they have the potential to have lung cancer, rotten teeth, hair loss, physical dependence, and so that means later on you will become weaker, and at the end of your life, so the other people have to take care of this person, right, for a long period of time. He or she takes drugs for that person's satisfaction, but finally the others have to suffer because of that, right? But you have to understand the family members and even the doctors and nurses, they don't sympathize much on such kind of people, right? So, and then insomnia, dilated pupils, loss of appetite can happen. And to your brain, how it damages your brain. It can cause unrepairable damage to your brain cells. It damage your your brain, and then it makes your brain cells unrepairable, and consequently you lose memory, and then you develop dementia, irrational decision making, and suicidal depression, nightmares and hallucinations, impaired depth and time perception. So they cannot do things on time, right? They don't have any idea, and they always postpone things.
and impairment. So these things can happen in the brain. So, Okay. Dạ, và cái điều thứ ba đó là khi một người dùng các chất sai thì sau một thời gian là nó sẽ trở thành, cái người của người này sẽ trở thành một cái ổ bệnh. Và thứ nhất đó là quý vị cũng thấy những người mà nghiện ngập thuốc á, thì mình sẽ thấy họ già hơn tuổi, nhiều khi 10-15 tuổi già hơn cái số tuổi thiệt của họ. Rồi sau đó có những cái bệnh như là ung thư phổi, hư hết răng, rụng răng, rụng tóc. Và khi nghiện á, thì cuối cùng là mới đầu nghiện nhưng mà sau đó là yếu quá là phải cần người chăm sóc, mà ngay cả người thân của mình, bác sĩ y tá cũng không có thông cảm cho những cái người mà nghiện ngập như vậy. Cho nên là rất là khổ. Và cuối cùng thì vì những cái thuốc này nó làm cho mình có những triệu chứng như là mất ngủ, mắt nó bị giãn ra, cho nên là cái con người của mắt nó giãn ra, đôi khi làm cho mình cũng thấy không có đúng, như là mình thấy mù mờ, hoặc là mình thấy cái hình nó không còn, cái hình tròn vuông nó thay đổi, hoặc là mình không có thể ăn được nữa. Và khi mình dùng nhiều thì nó làm cho nó giết đi tế bào não của mình, rồi mình bị mất trí nhớ, và mình quên. Và những người nghiện ngập này thì đưa đến những tình trạng là họ không có thể làm, can I have the next slide? Dạ không, họ không có thể làm những công chuyện mà cần phải làm đúng thời hạn, thì họ không có làm được là bởi vì họ không có nhớ. Và ngay cả next slide. Và đôi khi họ có những cái trạng thái như là họ muốn tự sát, họ rất là buồn trong tâm của họ, và ngủ nằm ác mộng, nhìn thấy ma quái, những ác mộng vân vân. Và thời gian đó với họ không có còn là khái niệm nữa, cho nên là thí dụ mình cho họ một cái gì phải xong ngày hôm nay thì họ không có làm được. Và đây là những cái kết quả của những người mà dùng những chất sai, tức là cái thân thể người này sẽ có đầy một ổ bệnh. right. Next one. Fourth consequence, a person who takes drugs will have to endure is losing the fame. For the Buddha's word is akitti sanjanani. That person become infamous. All of you want to maintain a good good character in the society, right? If the other people scold at you, you don't like it, right? Do you like if people say various kinds of unnecessary, nasty words towards you? Oh, that this person is a drug addict. So those are not the words that they use. But somehow since I am a Bhante, I can't use such kind of words. So there are so many bad words that people use to talk about you. Then what will happen is you will lose the fame. They will disgrace you, right? And sometimes even certain people can fabricate. So so your enemies can fabricate so various kinds of bad stories about you if you are a drug addict. And then somehow, because of all these things, that those people lose the fame. Then when you lose the fame, social fame, then what will happen is, so you lose the faith of business partners and employers. So your employers, they try to, whenever there is a time to lay off people, so then you will become one of the prominent people to let go, right? You will easily lose your job. And then end up in lower skill, lower status job. Gradually, when your memory is going down, and then after that, when your skills are not becoming sharpened, then what happens is, if you don't have any karmic ability, right? So which
comes with your past karmas, good karmas, then you are bound to go down and will end up in lower skill, lower paid jobs. And everyone will begin to mistrust you, right? And then, so begins to decline in human qualities. You start to decline in human qualities too. Thus, the drug addict loses the fame in life. Dạ, và điều thứ tư đó là một người dùng các chất sai thì sẽ mất đi những cái tiếng tăm của mình. Điều thứ nhất đó là mất đi cái sự tin tưởng của những người làm đồng nghiệp của mình, hoặc là với những người mà đang là chủ của mình, đang mướn mình. Thì khi mà thí dụ như là khi mà đến lúc mà sa thải á, thì họ nhìn thấy mình là họ muốn sa thải mình trước, là bởi vì cách mình làm việc, mình nghiện ngập rồi mình vô mình làm, cho nên là cái tâm trí mình không có được tập trung, vân vân, không có kỹ năng làm, cho nên là họ sẽ đuổi mình trước. Và cái điều thứ hai đó là càng ngày đó thì mình sẽ càng bị đi xuống, rồi cuối cùng mình tìm những cái công việc mà nó không cần cái kỹ năng cao và không có được trả tiền cao nữa. Và nếu mà không có những cái phước thiện từ quá khứ mà tốt đẹp để hỗ trợ thì con đường mình đi xuống là hiển nhiên càng ngày càng xuống. Và điều thứ ba đó là tất cả mọi người xung quanh sẽ bắt đầu không có còn niềm tin tưởng ở mình nữa, và ngay cả những cái phẩm chất ở trong cái là một chúng sanh, là một con người á, từ từ mình cũng không còn của phẩm chất của một con người nữa, từ từ nó đi xuống. Cho nên đây là những hậu quả của cái việc mà nghiện ngập. Next one, Popi Nidansani. Such kind of people will become shameless. To do bad things, they won't feel shame. They'll be able to do certain things easily, right? So, when you are intoxicated, you don't know what to do or what not to do, right? Whatever it comes to your mind, so you can't strain that one, right? So you can't pick this is the thing to do and this is the thing which is not to do. Then you go to do them. And finally, such kind of people will end up doing very shameless things, very harmful things. You know, in Canada, so several weeks ago, there was a mass killing, right? The student who did that, so it happened to a Sri Lankan family. 6 people got massacred inside the same house, right? That student, he was sheltered and helped all the way by this very family. But that very student, being intoxicated and being not able to control his emotions, what he did was he killed 6 people. Out of 7, he killed 6 people inside that family. Is he related to them? Yes? Is he related to them? No. Or they just helping him? Yes. Wow. So when he was abandoned by his own family, this family took care of him. But finally, he ended up killing 6 out of 7 family members in the same family, right? So things happen because of drugs. So they become shameless and tell things which are unsuitable. Sometimes they are not people who talk like that when they are not intoxicated. But whenever they are intoxicated, they start to say various kinds of vulgar words and then unnecessary words, hurtful words. They are used to say, right? Then does not become conscious about what to do or what not to do. Generate many facts to be remorseful, right? They do various kinds of things so that they have to be remorseful later on. And then they become unable to control emotions. These things make that person a shameless person, and that affects him or her immensely. Dạ, điều thứ 5 đó là một người nghiện ngập hoặc là uống rượu sai đó có thể là sẽ trở thành một cái người không có tàm,
Không có tàm có nghĩa là không có biết mắc cỡ với những gì mình làm, là họ sẽ nói hoặc là hành động mà không có sự hiểu biết, không có biết điều sai trái, điều gì sai nên tránh và không nên làm, nhưng mà họ lại làm những điều mà không nên làm thì họ lại làm mà không có biết mắc cỡ luôn. Và khi mà một người sai hoặc nghiện ngập thì họ sẽ nói ra những cái điều gì mà không có thích hợp. Bình thường họ không có dám nói hay là như thế nào đó, nhưng mà khi họ sai rồi họ có thể dùng những cái lời không thích hợp. Và họ không có, nói chung là họ không có biết mắc cỡ và hiểu được cái gì cần làm và cái gì không nên làm, hoặc là cái gì cần tránh. Và họ làm những chuyện mà sau này sẽ có cái sự hối hận, và họ không có kiềm chế được cái thích hoặc không thích của họ, cho nên là họ chỉ biểu hiện qua là họ thích thì họ làm và không có mắc cỡ. Và câu chuyện được kể và ở Canada cách đây vài tuần đó, thì có một cái cậu học sinh này, khi gia đình bỏ cậu thì được một cái gia đình này giúp đỡ và nuôi. Nhưng mà cuối cùng thì vì nghiện ngập cho nên là cậu đã giết đi, trong gia đình 7 người này cậu đã giết 6 người trong gia đình này. Là câu chuyện này nó mới vừa xảy ra ở bên Canada vài tuần trước. Thì quý vị cũng thấy là rất là sai trái khi một người không có tàm. Cái chữ shameless có nghĩa là tàm là không có biết mắc cỡ, không có biết xấu hổ với điều mình làm, là bởi vì họ không còn kiểm soát được cái hành động của họ nữa. Right. Number 6. Panyai dubbali karani. They develop weak wisdom. Alcohol causes the intoxication. And intoxication leads to unskillfulness. Unskillfulness means not being able to understand what's right and what's wrong. And unskillfulness will cause bad karmas. And bad karmas will lead to bad consequences. If you are intoxicated, you won't be able to understand this process. You will go with this, and then you will end up in bad realms. And then they cannot comprehend the truth and the untruth. So they can't think deeply. So they only can see closer. They can't see far, the future result, right? And they develop lower IQ. And then, so those people become so impossible, right? Incapable to use the presence of mind. Presence of mind means being able to take decisions on the right time. Suddenly, sometimes someone is going to slip off, right? And that person is going to get injured if that person slips off. You have to react within a time of milliseconds. But they can't do that right away. They can't take the decision. Can you understand? Right? They lose the presence of mind. And then inability to practice sila and samadhi, right? So they decline in moral qualities and they decline in peace of mind, right? These things happen. Yeah, weak wisdom is another result of taking intoxicants. Dạ, và cái điểm thứ 6 đó là khi một người sai hoặc là nghiện ngập thì họ có một cái trí tuệ rất là yếu kém. Rượu, con sẽ dịch từng chữ trong đây là rượu, nó sẽ làm cho mình sai, và khi sai á, thì nó làm cho mình không có khéo léo, và cái sự không khéo léo trong hành động của mình nó dẫn đến những nghiệp xấu, và những cái nghiệp xấu nó dẫn đến những cái hậu quả xấu hoặc là những cái quả xấu cho chúng ta trong tương lai hoặc là trong ngay trong kiếp hiện tại luôn. Và cái người mà nghiện ngập hoặc là sai thì họ không có hiểu được đâu là sự thật và đâu là không phải là sự thật. Họ không có hiểu được. Và cái điều thứ 3 đó là khi mà thử về cái sự thông minh của người này trong một cái điểm IQ test thì họ rất là thấp, là bởi vì họ không có còn cái sự thông minh. Và cái điều thứ 4 nữa đó là họ không có thể nào có được cái sự quyết định, tức là cái tâm họ nó không có ở trong cái hiện tại để mà có một cái sự quyết định lẹ làng, đúng đắn ngay thời khắc khi mà cần thiết.
Và cái điều thứ 5 đó là họ không có khả năng để thực tập giới và định. Đây là những cái điều mà một người khi sai hoặc nghiện có một trí tuệ rất là thấp kém. Right. To end, I will tell you a small story in India and I will finish. One day, a lady came to a hermit in the Himalayas, Himalaya mountain. So he was a good hermit with a goat. She came with a goat and a bottle of drugs. She came and told him, "Oh, um, hermit, so you have to do 3 things. So you have to do 3. So he asked the hermit. She asked the hermit to sleep with her. Then hermit said, that's against his hermit, practices, religious practices. Then she said, then you have to do either one of these. If not, I'll kill you. One is killing the goat, one is taking drugs. Then he thought, the hermit thought, the least sin is taking drugs. Killing the goat is a big sin. So I will take drugs. First he took drugs and he got fully intoxicated. And the lady could influence her to sleep with her. And finally, because of the influence of that lady, he killed the goat and both of them ate the goat. Ate the goat. Yes. So that's how it is. This is an ancient story. So drugs can lead to utmost destruction without understanding of you. Right? It's a big deal, not a small deal. Dạ, và có một cái câu chuyện vào thời cổ tích hồi xưa ở bên Ấn Độ là có một người đàn bà này, bả đi lên cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn và bả có đem theo một con dê và cái thuốc sai, cái thuốc gây nghiện hoặc là cái rượu á, thì bả đến một cái vị tu ẩn sĩ đang ở trên cái núi Hy Mã Lạp Sơn này và bả hỏi ông ẩn sĩ này là ông có thể ngủ với tôi không? Thì cái người ẩn sĩ này nói tôi không thể làm được bởi vì là tôi là một ẩn sĩ, tôi không có được ngủ với đàn bà. Thì bà mới nói là ông có 2 lựa chọn. Một á là ông phải giết cái con dê hoặc là ông uống cái chất sai này, chứ không thì tôi sẽ giết ông. Tức là ông không ngủ với tôi thì tôi giết ông, nhưng mà ông có 2 lựa chọn. Một là ông phải giết con dê, 2 là ông dùng cái chất sai này. Thì cái vị ẩn sĩ nghĩ là ông không có thể nào giết được cái con dê, cho nên là ông nghĩ là chắc mình dùng cái chất xay thì nó đỡ hơn là giết con dê, cho nên là ông ta đã chọn cái cách thứ 2, đó là dùng cái chất xay mà bà này đem đến. Thì sau khi dùng cái chất xay thì ổng quá sai, cho nên là cuối cùng là ổng ngủ với bà ta. Và khi ngủ với bà ta thì bị cái truyền cái này, cho nên là tức là bị ô nhiễm bởi vì ngủ với người đàn bà, cho nên là và ổng sai nữa, cho nên là ổng cuối cùng là ổng giết luôn cái con dê. Và sau khi giết con dê thì 2 người ăn thịt con dê luôn. Cho nên là cái câu chuyện được nói lên đó là giữa cái giết con dê và cái uống chất xay thì cái chất xay nó rất là độc luôn, mà tại vì ông ẩn sĩ này không có hiểu được câu chuyện đó. Dạ. Right. So that's how it is. Now understand, you may have all the wealth in the world, but you only have one human life to live. So don't waste it for drugs, right? And live it in a way that you develop in sila, moral qualities, samadhi, concentration, and panya. And live it in a way that you can reach the utmost freedom, utmost happiness, utmost peace, nibbana. Please say 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Now everyone please think together, all of us gathered here, a lot of positive energy.
May all this positive energy be with all the divine beings, departed relatives, and all of us. By the power of this positive energy, may no troubles come to us. May all the good things happen to us. May we be able to practice the Dhamma very ardently. And finally, may all of us attain real peace, real happiness, purification of mind, Nibbana. With those thoughts, everyone, please concentrate. Sadhu. Bante, can I have a few Yeah. minutes to translate the last part? Yeah. Dạ, và sư nói rằng là chúng ta có thể có nhiều tiền để thảy qua cái cửa sổ, nhưng mà chúng ta chỉ có một đời ngắn ngủi, rất là hiếm quý của một kiếp người, cho nên chúng ta phải sống sao để vun bồi giới định tuệ, rồi cuối cùng mình sẽ có được một niềm hạnh phúc an vui chân thật của Niết Bàn. Và con cũng dùng thời gian này 1-2 phút con tóm tắt lại là khi dùng các chất sai đó là những cái hậu quả của mình làm mình mất đi cái sự giàu có của mình. Thứ hai là nó tăng đi cái sự mà cãi vã trong gia đình và đi đến cái tình trạng gia đình không có hạnh phúc. Thứ ba đó là mình trở thành một người bệnh hoạn, có nghĩa là bệnh từ thân đến tâm luôn, mà một ổ bệnh. Thứ tư đó là mình mất đi cái tai tiếng, và thứ năm nữa là trí tuệ của mình kém. Dạ, và sư nói rằng sau buổi pháp thoại thì chúng ta đã có nhiều phước báo, và chúng ta sẽ chia sẻ những phước báo này đến tất cả chúng sanh, cũng như là thân bằng quyến thuộc đã quá vãng mình hồi hướng cho họ, và chia phước đến tất cả chư thiên, mong cho họ được tăng trưởng phước báo và hộ trì giáo pháp, hộ trì chúng ta, và cầu mong cho tất cả những rủi ro tai nạn của chúng ta không có, và những sự tốt đẹp đến cho chúng ta với sự thực tập giáo pháp. Mong cho tất cả chúng ta thực tập giới định tuệ để cuối cùng có được một niềm hạnh phúc an vui chân thật của Niết Bàn. Bây giờ chúng ta sẽ lắng tai để sư tụng kinh ạ. Please concentrate. Abhivadana silise nichang baddha pachaino chattaro dhamma vadanti ayuvangno sukhang balang ayurarogya sampatti sagga sampatti me vache ato nibbana sampatti iminati samijjato. May you all be well. May you all be happy. May you all be very peaceful. Sukhi hotu. Sukhi hotu. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, cái điều thứ 6 mà con quên hồi nãy đó là không có biết mắc cỡ tội lỗi. Dạ. Bante, do you have time for us to offer Bante the 4 requisites or meet in the car? Yeah. You have time a little bit? Yes. Okay, yeah, so we'll meet in the front room in the main house. Not that much time. Okay. So I guess we will offer to you in the car one day. Okay, dạ. Dạ, chắc hôm nay sư phải về vì có cái lễ cúng dường ở trụ sư, cho nên là mình sẽ đem thực phẩm rồi mình dâng sư, đưa sư đem về, hoặc là mình có thể chờ Huệ Đức lấy xe lên đó rồi mình dâng tại xe cho sư luôn ạ. Dạ. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ đảnh lễ Tam Bảo và đảnh lễ sư, dạ, để kết thúc bài pháp thoại ạ.